Hello student, welcome back my YouTube channel Mintu Google Online Mathematics. Today I will teach you some important sum of ACLC metric exam. So chapter 7 exercise 7.1 10 number sum is very important. You can see what can I do. This one 10 number question. Find the area of the rhombus if its vertex are 3, 0 inside the bracket, 4, 5 inside the bracket, -1, 4 inside the bracket, and -2, -1 inside the bracket, taken in order. Here hint given, area of a rhombus is equal half product of its diagonals. Okay, now এটা ৰম্বাছৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যদিহে তাৰ শীৰ্ষ বিন্দুবিলাকৰ স্থানাংক ক্ৰম অনুসৰি 3, 0 inside the bracket, 4, 5 inside the bracket, -1, 4 inside the bracket, আৰু -2, -1 inside the bracket. ইংগিত দিয়া আছে ইয়াত ৰম্বাছৰ কালি is equal half কৰ্ণ দুডালৰ পূৰণফল inside the bracket. Vertex are this one, this one, this one, and this one taken in order. Hint area of the rhombus this one. Already I got the question. So now we will do the rhombus. This is the rhombus. Okay, see, it was a rhombus. It is rhombus banaisu. This is rhombus. Okay, now this one I can draw to diagonal. Okay, so I can identify here A, B, C, D. Is look this one 3, 0. A মানে 3, 0 আছে 3, 0. B 4, 5, 4, 5. C this one -1, 4. D -2, -1. So solution বুলি লিখিব লাগিব let A this one 3, 0, 3, 0. B 4, 5, 4, 5. C -1, 4. D this one -2, -1. -2, -1 are the vertex of the rhombus of the rhombus. Diagonal AC, this one AC and BD. AC and BD are diagonal. AC and BD are diagonals. Okay, now AC আৰু BD rhombusৰ কৰ্ণ, diagonal মানে কৰ্ণ. এতিয়া এটা প্ৰথমে AC. Stop. AC is equal BD. Now find out AC. AC root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, AC itu formula লিখিলে লিখিব লাগিব এতিয়া এটা A আৰু C, A আৰু C, AC itu হৈছে x1 itu y1 itu x2 y2 এটা x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. এটা x2 means itu x2 means মানে itu -1 আৰু itu ফৰ্মুলাৰ minus x1 মানে itu 3 whole square plus y2 মানে itu 4 minus y1 মানে 0 square. So x2 মানে -1 আৰু x1 মানে itu 3 -3 whole square plus y2 মানে 4
4 minus minus y1 মানে 0 0 whole square এটা মাইনাসে মাইনাসে কি হবে প্লাস 3 minus 1 3 minus 1 minus 4 whole square plus 4 minus 0 4 whole square 4 4 is 16 4 4 is 16 16 16 32 32 kita 4 into 4 into 2 4 4 is 16 16 2 is 32 here 4 duta ase for 2 have that's why 4 root 2 4 root 2 পালো AC তাই সেটা BD আছে BD লিখিম BD same formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square এটা B or D this one is B this one is D B means x1 y1 eto x2 y2 এটা x2 minus x1 x2 মানে কিমান আছে এটা x2 মানে এটো minus 2 minus 2 और x1 means this one minus 4 whole square y2 মানে এটো minus 1 और y1 মানে এটো 5 whole square এটা কি হবে minus 2 और minus 4 minus 2 minus 4 minus से minus से plus 4 to 6 whole square और minus minus plus minus 5 minus 1 5 minus 1 6 minus 6 whole square এটা কিমান হ'ব 6 6 is 36 6 6 is 36 এটা 36 36 72 এটা 72 কৰিব লাগিব কৰিছো এটো 72 কৰিছো 72 BD is equal 6 into 6 6 is 36 36 to the 72 so 6 root 2 এতিয়া hint দিছে hint here given area of the rhombus so here লিখিছো area of the rhombus is equal half product of the diagonals diagonals মানে এটো আছিল BD AC এটো AC আৰু BD এই দুটা কৰ্ণ diagonals সেইকাৰণে লিখিছো AC into BD এটা half AC মানে কিমান আছে AC মানে আমি এটো পাইছো 4 root 2 AC জায়গাত এটো 4 root 2 লিখিছো আৰু BD মানে এটো পাইছো কিমান BD মানে পাইছো 6 root 2 the 6 root 2 হলে এটো half এই half টো 4 টো কাটিছো 2 2 is 4 2 2 is 4 এটা 2 root 2 আৰু 6 2 6 is 12 root 2 into কৰিলে 2 12 2 is 24 square unit it was the answer so eto ABCD eta ABCD eta rhombus here ABCD vertex hoy vertex and AC and BD diagonals AC and BD diagonals so AC is equal root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square AC so at first A place write x1 y1 C x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 means 3 and y1 means 0 x2 means minus 1 y2 means 4 so x2 x1 this one is minus 1 y2 x1 means 3 minus 1 this one is minus this one x1 means 3 whole square plus y2 means 4 minus y1 means 0 whole square so minus 1 minus plus 3 minus 1 4 whole square plus 4 minus 0 4 whole square so 4 4 is 16 4 4 is 16 32
4 4 is 16, 16 2 is 32. So here 2 4 है, that's why 4 come outside root 2. Again BD same formula, root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So x b and d, this one is b, this one is d. B means x1, this one y1, x2, y2. So x2 minus x1, x2 means minus 2, x1 means 4, minus 2, minus 4 whole square plus y2 minus y1. This one y2 means minus 1, 5, minus 1, minus 5. So minus minus plus 2 minus 4, 2 minus 4 minus minus plus 2 minus 4, 6, but sign is minus, this one minus, and again minus minus plus 5 minus 1, 6, sign is minus, whole square. 6 6 is 36, 6 6 is 36, 36 36 72, 72 72, this one 6 6 is 32, 32 into 2 72, 6 2 pair have, that's why 6 come outside, root 2. Area of the rhombus, they are already given. Area of the rhombus, half product of its diagonals. Hint दिया से यार half product of the diagonals. Diagonals माने AC BD is the corner diagonal. So AC into BD, AC value is 4 root 2, BD value is getting 6 root 2, 2 to the 4, 2 and 4 is cancelled. Now 2 to the 4, 2 into 6, 2 6 are 12 whole, root 2 is 2, root 2 is 2, 12 to the 24 square unit. Thank you for watching my video. If you want to see more videos, please subscribe my channel and give me lots of love and encourage me. So I will meet you another video. Thank you.